Good morning students, welcome back to this Sheba online class. Today we have started with the same lesson, quantum mechanical model of atom. This is the lesson we have started from previous class. We can go for that today. The concept is the feature of that quantum mechanical model of atoms. What is that main features? In this lesson for quantum mechanical model, what is that main features? We have to go for that, the explanations. The energy of electron is atom is quantized. In the energy of electrons on the energy level enna pandranga quantize pandranga. The same way we have to go for that. The extent of the quantized electronic energy level is direct result of that wave, like a properties of electrons. It's based on that electrons properties based panni நம்ம quantize பண்றோம். And then go for the Heisenberg uncertainty principle. I am already explained about the Heisenberg. What is that? The right position of that right time. We cannot say that the position of electrons on the right time. That will be explained about the Heisenberg. That is one of the main features. And then go for that, the solution of Schrodinger, the wave equations. So on the equations in this wave equations it will be defined that the electronic, the energy level also. So in this wave functions it's the symbol is, can you remember? I am going to write down again. What is that? The wave function, that is psi, the name of denotation for wave functions. The wave function or denotations for the psi. So Schrodinger number wave equations la namba paathom. So that is also one of that find outing that depending on that electrons. So that is the main features. In this psi is it's denoted, it's not the meaning of the physically, but it will be used for the wave functions. It's denoted for the small volume of dx, dy, dz around the point of x, y, z. For the axis x, y, z irukலையா உங்களுக்கு the electrons revolve around the nucleus சொல்றோம்ல, that kind of the electrons revolving for that losing or gaining of the electrons, that is will be for that you have to denoted that the wave function. And the wave உடைய functions நீங்க denote பண்றதுக்கு psi use பண்றோமே, that is the no meaning for that physically. Okay, and move on to this, the next concept for that quantum numbers. What is that quantum numbers? In this main thing for you have to study the quantum numbers for that in this lesson. You just listen carefully. In this quantum number have to characterized for the set of 4 types. That is the principle of quantum number. It's denoted by the small letter m and the azimuthal. That is the new word. You are going to learn about that new word. What is that? Azimuthal quantum number is denoted by small letter L, and the magnetic quantum number denoted, that is that small letter m, and the spin quantum number is denoted the small letter s. So denotations you have to read well, then only we have to move on to this further calculations. Okay, if we consider that principle of quantum numbers, that is the first characters is a small letter n. In this small letter n, the value have to be 1 to, it will be go on to this 1 2 3 likewise. So the number of electrons, that is 1 or 2 or 3, it will be, the value is going to be applied for that K, L, M, N, O shells. You have learned about that. What about the shells? I am going to explain again. You have to consider this is the nucleus. Okay, in this nucleus have that protons, the electrons revolve around the nucleus, isn't it? So I am going to draw the circle. The electrons is revolve around the nucleus, and then we have to make that another orbits also have to revolve around that this electrons. So this is the shells we have to consider K, L, M, N. Okay, K, L, M. In this orbit it's called, what is that? Shell. Orbits அப்படினு சொன்னாலும் shell அப்படினு சொன்னாலும் அந்த pathway தான் நம்ம shell, orbits அப்படினு சொல்லிட்டு நிறைய kind of word நம்ம யூஸ் பண்றோம். So K shell, K, L, M, N. So this is the shell. Okay, orbits, shells, pathway. So some other so many kinds is there for that
the circular path of that nucleus. Okay, see the atoms oda structure. So in the KLMN la values எத்தனை electrons irukla அப்படினா it will be 1 2 3. So number of electrons irukla. So this is the first procedure for that. What is that? Principle of quantum number, the small letter n. Okay, move on to this. The next, what is that? In maximum number, for that the first one, the quantum number பார்த்தோம் இல்லையா, இதோட values வந்து maximum number of electrons நம்ம எப்படி find out பண்ணனா, we can use that formula, that is 2n square. For example, I am going to write down the n value is 1. So 2n square, n value you have to consider is a 1. So 1 into 1 1. So 2 ones are 2. So obviously what is that? The value is for n number of 1. Answer என்ன வரும்? 2 வரும். So என்னோட value 2 அப்படினு போட்டிங்கனா answer என்ன வரும்? You have to simplify that. So this is that formula for the quantum number. Okay வா? So இந்த formula உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது மாதிரி the next go for that. இதோட எனர்ஜி லெவலுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலாஸ் இருக்கு? The same way for the distance of the electrons க்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. We go for that. The n gives energy of E. We can write the formula En is equal to minus 1312.8 Z square by n square kilojoule per mole. That is mole minus 1. So both are same. And the distance of the electrons, one electrons to the another electrons, what is the distance? We can calculate it using that formula. That is Rn is equal to 0.529 n square by Z into A. So this is a formula to find out that energy level as well as what is that? The distance of the electrons. Okay, so you have to read out that the simplest formula. We go for that the further studies in 12th standard, we can go deeply in these values. Okay, so move on to this, that next concept. What is that next? L. L means a new word, azimuthal quantum numbers. This is denoted by small letter L. Okay, it will be the value is 0 1 2 3 etc. For that the orbits it's called SPDF. You have to find out that KLMN as well as we can also call SPDF orbits. So shells அப்படினு சொன்னா KMNO அப்படினு சொல்லிட்டு KLMN அப்படிங்கற வேர்ட்ஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Otherwise we can call the orbits அப்படினு சொன்னா SPDFG. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நேம்ஸ் உங்களுக்கு சேஞ்சாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, எல்லாமே அந்த பேத்வேவை பேஸ் பண்ணி தான் நேம் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ எல்லோட வேல்யூ 0லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், என்னோட வேல்யூ 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். விச் மீன்ஸ் எல் இஸ் ஸ்டார்டட் வித் அ ஹோல் நம்பர், n means with the natural numbers. ஓகேவா? ஸோ angular momentum of that, the formula also given for that angular momentum, that is the root of L into L plus 1 and h by 2 pi. And before that, what is the maximum number of electrons we have to find out for azimuthal. Quantum number க்கு எப்படி maximum number கண்டுபிடிக்க இந்த formulas இருக்கு, அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கும் azimuthal இருக்கக்கூடிய electrons உடைய maximum number கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, that is the formula for 2 into 2L plus 1. So நீங்க கண்டிப்பா வந்து ரீட் பண்ணக்கூடியது இந்த formula for azimuthal quantum numbers க்கு 2n square. So that is the most important. It will come in your multiple choice questions la varum. So it will be very easy to find out 2 into 2L plus 1. Okay, and then move on to this third concept of the quantum number features. This is for what is that? Magnetic quantum numbers. In magnetic quantum numbers, it takes integral values ranging for minus L to plus L throughout the 0. I will give that some examples. It will be very easy to find out for that meaning. If L value 1, இப்போ L ஓட value 1 அப்படினு எடுத்துட்டீங்கன்னா M ஓட value எப்படி எழுதலாம் அப்படினு பாருங்க. It will be very easy. மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு நீங்க graphical method தெரியும்ல, அதே மெத்தட்ல தான் நான் எழுத போறேன். So 1 means you have to start it with minus 1 and 0 and plus 1. You have to stop that the value was M. If there is L value is 2, I am going to write down L ஓட value வந்து 2 ஆ இருக்கிறப்ப நீங்க என்ன values எழுதலாம் அப்படினு பாருங்க. L value is 2. How we can write out that M, that is the magnetic quantum number. Minus 2, what is that? Minus 1, 0, plus 1, plus 2. Or you got it? So graphical method. So obviously we have to continue this L value 3, L value 4.
if you find out that values means you can write that what is that m. அப்போ எல் வேல்யூ தெரிஞ்ச எம் வேல்யூ உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும். ஓகே தானே? ஸோ எல் வேல்யூ 0 அப்படின்னு இருந்தால் எம்மோட வேல்யூ ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் ஆல்சோ 0. இஃப் எல் வேல்யூ இஸ் 1 மீன்ஸ் it will be how many digits is there? 3. And then go for that L value 2 means 1 2 3 4 5 character is there for that L value 2. So L value base பண்ணி m ஓட வேல்யூ நம்மளால ஈஸியா எழுத முடியும். That is the magnetic quantum numbers. Okay, and move on to this. What is that? The last one, the spin. Spin is denoted by ms. That is the value of ms is equal to the what is it? Plus half and minus half. That is a spin. Spin na rotate ஆகிறது. So the nucleus with the electrons வந்துட்டு revolve ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? In this kind of in rotation it's called spinning. How to be the electron is spinning in fast? It will be either clockwise and anti-clockwise. So electrons உடைய the rotations clockwise இருக்கலாம் anti-clockwise இருக்கலாம். So we can write that values. The spin value is minus 1/2 and plus 1/2. So கண்டிப்பாக அந்த spin value உங்களுக்கு ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று. It's depending on that clockwise or anti-clockwise. சரியா? So in this 4 character is very very important for what is that quantum numbers to find out. For using this the features I am going to make that tabulations. It will be very easy to understand the concept. Okay, and go for that concept. In this quantum numbers, how we can find out for that its significance? இப்போ நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ குவாண்டம் நம்பர்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ் வாட் இஸ் தட் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ 4 கேரக்டரைஸ்ட் பார்த்தோம். இஃப் யூ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஸோ அந்த ஃபீச்சர்ஸோடைய கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா இன் திஸ் டேப்லேஷன்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பிளைன். இட்ஸ் வெரி வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஆஃப் தட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு சம் கைண்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் உங்களுக்கு சப்போஸ் டவுட் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்லேஷன்ஸ் வந்து அந்த டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணும். லெட் மூவ் ஆன் டு திஸ் calculations. Okay, for that the calculations, what is a shell? Shell means k l m n o p அந்த கேட்டகரியில போகும். orbits na s p d f g அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்ல போகும் நான் சொல்லியிருக்கேன். so as the consider as a shell and principle of quantum number, that is small letter n, the maximum number of the electron in the shell. maximum number of quantum number ஓட ஃபார்முலா நான் சொல்லியிருந்தேன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். that is 2n square. அதுக்கப்புறம் azimuthal, that is that small letter L, the values it started with 0 to move on to this, and maximum number of the electrons in orbital for the azimuthal. அதோட ஃபார்முலாவும் நான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருந்தேன், 2 into 2L plus 1, and the magnetic of the quantum numbers என்ன, and then the final step, that is the designation of the orbitals. so ஃபைனலாக ஆர்பிட்டல்ஸ் என்னோடைய டெசிக்னேஷன்ஸை அந்த கிவன் ஷெல்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த கே ஷெல். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கே டு எல் எம் என் ஓ ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. ஐ வில் கோ ஃபார் த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஃபார் தட் கே ஷெல் அண்ட் அலாங் வித் எல் ஷெல்ஸ். so you have to read out for that further shells details have to that in textbook. so நீங்க leisure timeல அத நீங்க ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. it will be understandable I think. okay, so this is that K shell and what is that L shell. so first we'll start with the K shells. K shells ல நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். what is that principle of quantum numbers started with n. so n ஓட வேல்யூ எப்பவுமே 1 ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ the starting with K shell னா வேல்யூ வந்து 1. L shell means value is 2. ஓகேவா? ஸோ குவாண்டம் நம்பருடைய வேல்யூஸ் நம்ம இங்கே கொடுத்தாச்சு. ஸோ நான் முதல்ல கே உடைய ஷெல்லுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் எல் ஷெல்லோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ கே உடைய பிரின்சிபல் ஆஃப் குவாண்டம் நம்பர் இஸ் 1. ஆர் யூ கிளியர்? த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட், மேக்ஸிமம் நம்பர் மீன்ஸ் என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா 1. ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் என்னோட வேல்யூ 1ன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ 1 1s are 1 and 1 2s are 2. ஸோ த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஷெல்லில் வந்து 2 இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் இதில் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் த அசிமுத்தல். அசிமுத்தலோட எல் வேல்யூ வந்து 0ல் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஷெல் வந்துட்டு உங்களுக்கு கே அப்படின்றதுனால நான் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 0ன்னு இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? அண்ட் தென் மூவ் ஆன் டு திஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எல். எல்லோட மேக்ஸிமம் நம்பர் இப்போது நான் 0 எழுதியிருக்கேன். அப்போ எல்லோட வேல்யூ 0 அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2 into எல் வேல்யூ 0 plus 1. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் 2 into 0 0.
ஸோ ஜீரோவில் என்ன மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஆன்சர் 0 தான் வரும். 0 + 1 1. ஸோ 2 1s are 2. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 2 கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் தட் ஆர்பிட்டல்ஸ். தென் மூவ் ஆன் டு திஸ், வாட் இஸ் தட் மேக்ஸிமம், தட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர்ஸ். மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர்ஸ்ன்னு சொன்னாலே நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு என்ன யோசிக்கணும்னா எல்லோட வேல்யூ யோசிக்கணும். நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்போவே. ஸோ எம் வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னா எல் வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் எம் வேல்யூவை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி எல்லோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு இங்கே 0. அப்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பரும் 0வாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கான வேலையே கிடையாது. ஸோ டேரெக்டாக வி கேன் ரைட் த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ 0. So this is the designations of that 1s. What is that 1s 2s அந்த மாதிரிலாம் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக போக வேண்டாம். ஃபர்தர் லெசன்ஸில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா, கே எல் எம், அதே மாதிரி எஸ்பிடிஎஃப், இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். 1s2 2s2ன்னு சொல்லி எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், நீங்கள் 10th ஸ்டாண்டர்டில் எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்த மாதிரி டாட் வச்சு நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் ஆர்பிட்ஸில் 8 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்துட்டு ப்ரைமரி லெவல். ஸோ செகண்டரி லெவலில் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதே எலக்ட்ரான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து லிட்டில் பிட் சேஞ்ச். உங்களுக்கு இன்னும் கூட டீப்பாக நீங்கள் அதை பற்றி படிப்பீங்க. அதில் வரக்கூடிய அந்த வேர்டு தான் உங்களுக்கு 1s 2s அதெல்லாம். ஓகேவா? ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறது வந்து 1s. யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அபவுட் தட். ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபர்தர் கிளாஸ் போகிறப்போ இட் வில் பி easy to understand. ஓகேவா? So this is the method to find out that quantum numbers. I hope you understand and move on to this L shell. L shell value, so n வந்துட்டு 1ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அப்போ obviously the second வந்துட்டு உங்களுக்கு 2. So n ஓட வேல்யூ 2 அப்படின்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். 2 × 2 4, 4 2s are 8. Okay, then move on to this azimuthal, that is L value. L value வந்துட்டு உங்களுக்கு 0ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போ என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா 0 and 1. ஸோ ரெண்டுக்குமே பாசிபிலிட்டியாக இருக்கும். அதனால் நான் 2 வேல்யூஸை எழுதியிருக்கேன். இந்த வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு மேக்ஸிமம் நம்பரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ மூவ் ஆன் டு திஸ் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ 0ன்னு சொல்லி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இங்கே 2 கிடச்சிருக்கு இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு 0க்கு 2 கிடச்சிருந்தா இங்கே 0க்கு உங்களுக்கு 2 தான் கிடைக்கும். ஸோ போத் ஆர் சேம். இஃப் த எல் வேல்யூ 1 மீன்ஸ் 2 1s are 2, 2 + 1 3, ஸோ 3 × 2 6. அப்போது எல்லோட வேல்யூ 1ன்னு வரும்பொழுது மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் ஆர்பிட்டல் வந்து எத்தனை இருக்கும்? 6 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ் மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர்ஸ். அப்போது உங்களுக்கு இங்கே எல்லோட வேல்யூ பார்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். எம் வேல்யூ தெரியணும் அப்படின்னாலே எல் வேல்யூ. எல் வந்துட்டு 1. அப்போது -1 0 + 1. ஸோ மைனஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு 3 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இன் திஸ் 2 kind of separations for L shell, what is the designations? 2s for 0 and in this is for 2py, 2pz, 2px. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டெசிக்னேஷன்ஸ் உடைய டீட்டெயில்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியலனாலும் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். பட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ரைட் தட் த குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஷெல்ஸையும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகேவா? அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், த ஷேப் அண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ். ஷேப் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு, அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸோட ஷேப் எந்த மாதிரி டிபெண்டிங்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஸ்க்ராடிங்கர் ஈக்குவேஷன்ஸ் gives the permitted energy values called eigen values and the wave functions corresponding to them eigen values are called atomic orbitals. Schrödinger வந்து wave functions, அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் இருக்கிற வேல்யூவை வந்துட்டு ஈகன் வேல்யூஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஈகன் வேல்யூஸை வந்து வேவ்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால தட் இஸ் கால்ட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? இன் திஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ டினோட்டட் பை psi. ஓகேவா? இன் திஸ் represented, that is the polar coordinations are theta, pi and as well as we have to write down for that values depending on that psi. ஸோ வேல்யூஸ் போட்டிருக்காங்க. இங்கே நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஃப்ரேம் ஆகுது அந்த ஆர்பிட்ஸ், அந்த எலக்ட்ரான்ஸோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிபெண்டிங் ஆன் தட் ரேடியஸ்.
ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் அவுட்டாக நாங்கள் சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த லெசன்ஸில் உங்களுக்கு பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியும், பட் ரீட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியணும் அப்படின்றதால உங்களுக்கு டேரெக்டாக கான்செப்ட் மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரியா? ஃபஸ்ட்டு எப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் 10th சொல்லியிருக்கேனான்னு தெரியல, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நியூக்ளியஸை சுற்றி ஆர்பிட்ஸ் இல்லைனா ஷெல், பாத்வே என்ன வேணாலும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணுறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்துட்டு 11. ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட்டில் 2 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணணும். செகண்ட் ஆர்பிட்டில் 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 அண்ட் தென் 2 + 8 10. பேலன்ஸ் இன்னும் 1 இருக்குது. ஸோ மூவ் ஆன் டு திஸ் another pathway and 1 electrons. ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அட்டாமிக் நம்பரை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆர்பிட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கா. அப்போது நீங்கள் இந்த நியூக்ளியஸை வந்துட்டு நீங்கள் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும், மேக்னெட்டுன்னு நினச்சிக்கோங்க. மேக்னெட்லேருந்து இது மெட்டல்ஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேக்னெட்லேருந்து மெட்டல்ஸை நீங்கள் கிட்ட கொண்டு வர அந்த மேக்னெட்டிக் பவர் அதிகமாக இருக்கும். சப்போஸ் மேக்னெட்லேருந்து மெட்டலை வெளியே கொண்டு போக உங்களுக்கு அட்ராக்ஷன் பவர் கம்மியாகும். அதை மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் எனர்ஜி லெவலை நீங்கள் டிசைட் பண்ணலாம். அப்போது எனர்ஜி லெவல் வந்துட்டு இது வந்து ரேடியஸ், அதானே சொல்லுவாங்க, சர்க்கிள்லேருந்து இந்த எட்ஜஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ரேடியஸ்ன்னு தான் சொல்வீங்க. ஸோ இந்த ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக எனர்ஜி லெவல் என்ன ஆகும், குறைஞ்சிட்டே வரும். அப்போ டிக்ரீஸ் எனர்ஜி. அப்போது இதே ரேடியஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கம்மியாச்சுன்னா உங்களுக்கு நிறைய அயனைசேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி, பவர் ஜாஸ்தி இருக்கும். அப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டிக்ரீஸும் இன்க்ரீஸும் டிபெண்டிங் ஆன் தட் ரேடியஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரேடியஸை டிபெண்ட் பண்ணி நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா அதோட ஷேப்பையும் சொல்ல முடியும், அதே சமயம் எனர்ஜி லெவலையும் சொல்ல முடியும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் தட் த ஈக்குவேஷன் இஸ் so many is there for sphere 4/3 pi r cube. In this 4/3 pi r cube have to convert into dV/dr is equal to 4/3 pi r 3r square. ஸோ ஆரோட வேல்யூ நீங்கள் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா r cube ஓட வேல்யூ 3r square. So you have to implement that values. So finally we have to get dV is equal to 4 pi r square dr and psi square. So both side you have to multiple with psi square. அப்போ நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் என்ன கிடைக்கும், psi square dV is equal to 4 pi r square psi square dr அப்படின்னு ஃபைனல் கிடைக்கும். That is that plotted. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ அண்டு ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா அதை டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆர்க் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அந்த ஆர்க் வந்து உங்களுக்கு அதோடைய ஷேப்போடைய அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை நான் உங்களுக்கு அதை என்ன பண்ணோன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்முலா. டிபெண்டிங் ஆன் தட் so many graphical method is there in your textbook. So I will send the textbook pages as well as we have to buy that the books. ஸோ டெக்ஸ்ட் புக் கையில் இருந்தால் இன்னும் கூட உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் புக்ஸு சீக்கிரம் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஸோ 3s ஆர்பிட்டல்ஸ், 3b ஆர்பிட்டல்ஸ், 3d ஆர்பிட்டல்ஸ், இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் கேட்டகரி வைஸ் கிராஃப் இஸ் தேர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபார் இன் யுவர் லீஷர் டைம் டு ரீட் அவுட் ஆஸ் வெல் அஸ் த நியூக்ளியஸ் லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க ஒரே வேர்ட் வந்து ரேடியல் நோட். இந்த ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ரேடியேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரேடியல் நோட் அப்படின்னா என்ன, ரேடியல் நோட்னா என்னன்னு மட்டும் முதல்ல நான் உனக்கு சொல்கிறேன். த ரீஜியன் வேர் ஹிஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ரெடியூஸ் இஸ் டு 0. இட்ஸ் கால்டு நோடல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரேடியல் நோட். ஸோ இந்த டென்சிட்டி வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இட் வில் பி 0 வரைக்கும் கூட போகும். அதாவது உங்களுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போய் இட் வில் பி நில். ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் அதோட உங்களுக்கு கொலாப்ரேட் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ அதை தான் அவங்க 0ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நோடல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த நோடல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி நடக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு இந்த பிக்சர்ஸ் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நீங்கள் புக்கை வாங்குறப்போது நீங்கள் வந்து அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். அந்த நோடல்ஸ் வந்துட்டு 2 நோட்ஸ் இருக்குது அண்ட் மோர் தேன் 1 2 3 வைஸ் லைக்வைஸ் அதை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். சரியா? அந்த ஆக்சஸ் வைஸ் நோட்ஸும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வரும். உங்களுக்கு இந்த ஒயிட் கலர் சர்க்கிள் இருக்கும் இல்லையா, அதான் நோட்ஸாக இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? திஸ் நியூக்ளியஸ் அண்ட் மூவ் ஆன் டு திஸ். ஐ வில் ஷோ தட் ச புக்ஸ் ஃபார் த நோட்ஸ். ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் ஃபார் த நோட்ஸ் ஃபார் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் 1 circle அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ், தட் இஸ் த நோட். இங்கே 2 circle இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ தட் இஸ் தட் நோட்ஸ். த ரேடியல் நோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான். ஓகேவா? ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப்
ஸ்பின்னிங் இருக்குது. இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னிங்கில் உங்களுக்கு நோடல் பிளேன் YZ, நோடல் பிளேன் XZ அண்ட் நோடல் பிளேன் PZ. ஸோ நோடல் பிளேனில் PXல வரும்பொழுது நோடல் பிளேன் வந்து YZஆக இருக்கும், PYயில் XZஆக இருக்கும், PZல XYஆக இருக்கும். ஸோ நோடல் பிளேனை வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பேஸ் பண்ணுறது PX, PY, PZ. ஓகேவா? and then move on to this next concept of that next class. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்பிட்டல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு வாட்ச் அவுட் த வீடியோஸ் till to the end. சரியா? ஸோ ஐ வில் send it the homeworks on the right time and you also return back to your homeworks on that the particular time is 5 PM. Okay? Thank you.